guilt, shame, etc. And if you don't understand that, that's why I love what you're saying about, kufunga duka. I think we must learn to funga duka. Why? Because we must begin to value ourselves and guard that and keep it for someone that we believe this is my husband for the ladies, or this is my wife. The majority of young women in this room have tasted the forbidden fruit. And once that happens, aren't we better off equipping them on how to have safe sex? So how can we empower those now, bado pengine wamefungua duka, but they still need to stay safe? I think two things come to mind, okay? The only way you will know how to utilize something is by understanding what it was created for. So I go back to this, and this I don't see any other way to empower these young women, is to help them understand the context for which sex was created for, which is marriage, okay? Secondly, I would love for them to begin to have a conversation around why sex? Why does it have to be sex, okay? I would love to know if anyone in this room has ever seen someone being rushed to the ICU because they didn't have sex. I think very good question. On that note, we'll be taking a very quick break. When we come back, this conversation still continues. You can join the conversation. Let me know via the hashtag #RealTalkWithTamima. Right now, don't go too far. We'll be right back. Porn also disconnects people from real connections because the person can't satisfy you the way that person on screen is being satisfied. So it's an illusion. I don't compromise anything less. Most girls at my age, they can say the same thing. Je, utafanyaje ukiweza kuharakisha dakika 10 zifuatazo na kushinda shilingi milioni 1 kwa kutumia shilingi 20 tu? Mambo sasa ni super duper. Kwenye Super 5 kwa mwezi huu pekee unaweza kujishindia shilingi milioni 1 kila dakika 10. Tuma shilingi 20 kwa M-Pesa paybill number 299555. Account ni super. Cheza sasa ufanye mwezi huu uwe super duper. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been brought to you by the Betting Control and Licensing Board. Next on The Carmichael Show. We have a system that works. All right, I like it, you like it. What's the problem? I don't like being told a woman's place, Gerard. And for the record, the men in this family aren't particularly manly at all. Why I never. Oh, come on, Joe. Look, your favorite actor is Sandra Bullock. And Bobby, you cry more than any woman I have ever met in my life. Well, look at Maxine. If you're trying to make me cry, it's too late. I cried a bunch of tears this morning. The Carmichael Show, Wednesday at 6:30 p.m. Next on Nazar. Hello. Hello, Pia. I heard that Ansh and Ruby are going to get married. Is that true? Yes. They got engaged today. I was at Ansh's place all day long. I'm going to leave now. What? Don't leave, okay? Stay there tonight. This is the best opportunity to keep an eye on Ansh. I want you to know why Ansh is getting married to Ruby. That too all of a sudden. Nazar, Monday to Friday at 9:30 p.m.
Welcome back to Real Talk. Right, so if you're on tonight's topic, please get on that hashtag, #RealTalk with Tamima. Let me know what your views, questions, or comments are on tonight's topic. And I want to repeat the disclaimer. This is purely for educational purposes because we must show you what the reality is on the ground. So right now, I'll introduce my next guest, Irene Kamami. So Irene is 25 years old and her struggle with sex is a bit different. Irene, welcome to Real Talk. Thank you. So maybe please share with us, because you told the show producers that as a young woman, you've been struggling with something, and it's not something that most people would have the confidence that you do to come out and speak about openly. Please talk to us about that. Okay, first, before you decide to tell people or to get that courage to tell someone that you've been struggling with it, it's to accept first it's not the right thing, though it's hard to get out of it. I've been struggling with porn addiction, which has been my consolation. Anytime I'm stressed up, the only thing I think about, or that one thing that will make me feel good, is to get my earphones on and watch something alone. That's porn. And that's what I feel like the right thing to do when I'm alone. Yeah. So are you presently in a relationship? Not really. You're not dating? No. Have you dated before? Long time. A long time? Yeah. And when would you say that your addiction started? Like, what triggered it? Depression. I was heartbroken. And so every time I thought of someone, I really needed that porn to take it away. Like, I feel good when doing that, and I won't disturb anyone for it. And I can do it alone. I don't need anyone. Like, no one will know my stuff. That's me. I don't have to tell anyone that I need it. I'll just watch it and get feeling good. Yeah. So wewe umefunga duka, but what you're struggling with is the addiction. So I want to introduce my next guest, who happens to be somebody who works very closely with young people on this. She's Winnie Warogoro, and she talks to young people about the misuse and the miseducation of sex. So please welcome to the show. Thank you very much, Tamima. As you said, yes, I'm Winnie Warogoro, and I'm passionate about speaking to young ladies about sex and sexuality, healthy expression of sexuality, drawn mostly from my own experiences. And as Irene has shared, I was also struggling with porn. I was first introduced to it at 13, thought it was disgusting, but at 17, the curiosity had piqued because I was sexually active throughout high school, and it got me hooked for 8 years. And what led me to that was also that the desperation, the loneliness, the yearning for something else, you know. And as she's rightly put it, porn can lead to addiction, because porn nowadays is actually known as the new drug. You know, the way some drugs that we consume release some hormones that make us go back, or the users go back to it more and more to get a new high and a newer high. That's the same way with pornography. As we consume it, and I like saying consume because consume means that it affects you inwardly, not just view. It goes to your heart, it rewires your brain. It has very profound effects, and that's one of them. As you consume porn, it releases hormones, like drugs. It releases hormones that lead to relaxation, like heroin. Hormones that lead to stimulation and make you want more. And each time you watch, you want another high. Each time you watch, you want another high. And what happens is that the brain can no longer produce the hormones that give you that high. And after, it can be years or many months, depending on how addicted you are, you reach a plateau and nothing can pleasure you anymore. And then you find yourself, or the consumer finds themselves going into the dark alleys, and it becomes worse. Another side effect or effect of pornography is that it desensitizes you to real pleasure. You know, what is portrayed is shown as the ideal. It is shown as extremely pleasurable. It is shown as what you want. It's very appealing. And that is, let's just say the truth, it's humanly impossible to achieve what they act. First of all, they're acting. I think it's important you clarify. Yeah, that, they are acting. Yeah, they are acting. They are on drugs. They are high, most of them. The men have
enhancing drugs for them to continue and continue, for the hours and the minutes, however long. So it's all a set. Just like we are, it's all a set. So they are acting. It is not real. So when you watch, you think that that's the real thing, and you want it with someone else, and you find that you can't achieve that with someone. So porn also disconnects people from real connections, because the person can't satisfy you the way that person on screen is being satisfied. So it's an illusion. You end up frustrated. Well, obviously, this platform is designed so that we can talk about issues as real as possible. Yes. And I wouldn't want anyone to judge Irene. So, because she's admitted, I'm struggling with it, and in her mind, she's not causing any harm to anyone but herself. Yeah. And I have to applaud her, because she knows it's a struggle, it's an addiction. So, as someone who has walked that path, and today you're actually seated here speaking, from a point of empowerment, what advice would you give to her? The advice I would give to Irene, which is but there's, from what I read, first, you have to empower yourself, as you've rightly said. Porn conveys a message to the consumer. So you have to get the right message, and it is that it is not satisfying. Once you reset your mind about it and know that this is just an illusion, this is false, I can never achieve this, and it will never satisfy me. It won't achieve what a human touch, human connection can achieve. Once you reset that false with the truth, it becomes easier to let go of it. And then when you realize that how far it's taken you from, because for me, I was unable to go back to the default, which is you're supposed to relate with someone. So it takes you so far from reality. So you have to, I would say that she starts with the truth, which is what I'm saying, which is what happened to me, or which is what I did, and I'm not judging her. It's the truth. You have to go back to that truth and realize that this is all a lie. And most importantly, it's very possible to break this addiction. There's very many instruments on the internet. You can go, if it's tempting, because I will admit, you can't fall from the addiction, but the temptations will always be there. It's a sexually saturated world. So I've taken measures on my own. I've activated safe search on Google so that no matter what I Google, it brings up safe options. On Twitter, I have blocked some tweets so that it gives me the option of, these are tweets you have chosen not to view. So those are basically what I refer to as triggers. Yes, thank you very much. Yes. Those are triggers. Block the triggers. You need help. Talk to someone who can keep you accountable. Someone your age who believes that it's wrong, not someone you're struggling with, someone who can advise you and walk with you. And I would be willing to do that with her. Yes. Irene, are you willing to do that with her? Okay. So right now, I want to introduce my next guests. My next guest, in a lot of ways, are what I believe every parent who's watching, you're like, Tamima, mi nataka mtoto wangu akue kama huyo. But we also have to get real. So I'll introduce Margaret. Margaret is 25 years old, and she's a virgin. So I want her to put into perspective for us, with all the different stories we've had, for her as a young woman in Kenya today, is it a struggle to maintain her virginity? Please help me welcome Margaret to the show. Okay, so Margaret, I'm going to be the devil's advocate here. Walking in, and you can say I'm psychic. I could read some of your minds. Some of you are looking at her tattoo, looking at her choice of dress and saying, "Ay, hapana, huyu dema anatudanganya." Because they believe that virgins are, church girls. Umevaa nguo imefika hapa, simple, quiet. So probably just tell us, because you're a 25-year-old virgin in 2019 in Kenya. So is it a struggle? Yeah, it's been a struggle. What I say, life is a choice. But for me, I made a decision. And it has been a struggle because I've gotten a lot of teases from friends. I've lost some of the friends. Some of the organization that I attend to, you find some people, they keep a distance from you. Yeah. Because they feel like you're not cool enough? Yeah, but for me, I think if you want something and do into it, you'll get it. And as long as you're focused, you'll always get there. So wewe umefunga duka? Kabisa. Hata haijawahi Okay, so do you date? No, the last time I dated only for, that girl stayed like for 3 days. Then I called it a quit. Why? Because for me, I don't compromise anything less. So if I don't like it, I don't like it. If I don't want it, I don't want it. I'm sure that in your future, you probably hope to meet a nice man, settle down with him, have children.
Yeah, I'm still waiting for my Mr. Right. And because you were here with us having all the discussions, and you had the earlier girls complaining that girls our age are playboys, you know, I might have the right intentions. So for you, even more so, because umefunga duka, are you worried that you might meet a guy and maybe he dupes you? Yeah, sometimes I get worried. But for me, I've put it God first. And for me, I can say God has saved me. Because like most girls at my age, they can say the same thing. And in this case, I don't blame our generation. It's our parents and also our society of today. You find in today's society, also in organization, they teach girls sex education, but they forget about men. Like in today's society, it's okay for men to go out there roaming their wild oats other than girls, where if a girl you do something, you are like, unaiko kando ya society. But it's high time where society, the same values they're giving to ladies, also they do it for men. If they do that both, you'll find the society will change a lot. Elsie, I want to rope you in on that because I feel like she's made a very powerful point on the point of purity. Because as girls are taught, you must keep it for marriage. And I'm going to have a follow-up show on this where I'll just have a room full of young men talking about the same subject. And in that room, I kid you not, boys are socialized differently. If anything, they believe that the more, the better. So I think we have to go back to how, you know, these young boys were raised, you know. So it was like almost like a conquest, if you may. You know, who will sleep with the most number of women, who will have more girlfriends, etc. But like she said, you know, for her as a girl, she's told she needs to cross her legs, yeah? But I think the two conversations need to happen. Same with the girls and same with the boys. But I'll want to encourage the men especially to rise up. Because me as a woman who is teaching women on sexual purity, I cannot have the conversation with men. Right. There is something that only a man will be able to call out of another young man, and there's only so much I can also call out of Maggie, for example, because we are both women. And because it's a safe space, you don't want to mix those two genders, especially when you're having conversations about sex. But on society's role, yes, we have to call ourselves out and say, for example, the things that we're doing, the way society is going, the rate at which we're going right now. If you read the news, it is startling to know that at the age of 20, there are no more virgins. That should disturb us, and that should make us think, what are we doing to actually protect those younger people? There are stories we hear of young children being molested as young as even 6 years old. It's very disturbing. And then this is also happening between, you know, their age group. So it's not that even sometimes it's an older person. Sometimes it's still the younger person who is molesting that other person. I think it's to go back to telling these people and telling these young people what sex was created for. Absolutely. Human beings are relational. We were created for relationships between a man and a woman. And that is why when we desire to connect physically, that is part of our anatomy. That is part of what God has put within us. But the thing is, will we be taught? Can we be taught how to wait? Can we be taught how to say no, to value ourselves? Because we are a prized possession that God has created. We were not created to be taken advantage of or to be used and to be played with, to be objectified, for example, in pornography and in these other shows, for example. So I think for us, it's about creating that stand and telling our people, and not mixing, not being like in a gray area. We have to have the conversation directly. We have the conversation directly. And as real as possible. And no one is going to have the conversation with your children. So if you're expecting the church to have the conversation with your daughter, I'm sorry. It is not the church's responsibility. Or celebrities. Or celebrities. Because that is where the sexualization starts. Yes, it is your responsibility as a parent to have that conversation with your child so that they're not introduced to anything else from anyone else. You are doing your role to protect them and to give them the information that they require to go out there. I want to ask the ladies in the audience a question. Do you believe that today, when you're in a relationship or dating, lazima ufungue duka? Is that the reality with the boys, that if you're in a relationship with a boy, it is expected, duka imefunguka? Who agrees with that? Maybe that's your personal experience.
Who feels like that is the reality? Tamima. To be in a relationship, all my friends in relationships, I know that they're having wamefungua duka. Who disagrees and says, no, I can be in a relationship, lakini nimefunga duka? Okay, I like that this time round, the funga duka voices are louder. And bottom line, what we're telling you is that you have to make the right choice for your life. If you're a young person, you know, stay informed, get educated, know what your options are. If you're a parent, do not run away from this conversation. If you cannot have it with your child, you can reach out to other mentors, whether in church, school, you know, older siblings, because we are living in very different times. Well, on that note, I want to thank you so much for tuning in on tonight's topic. It's a huge one. We definitely cannot exhaust it in this one sitting, but I want to encourage you, in case you want to catch up more on the show, go check out the Switch TV YouTube page on this episode, and of course other Real Talk shows as well. But right now, that is it from me, Tamima, and I want to thank all my guests on this show for coming on this platform, sharing their stories, and you for watching, and my audience for participating. I'll see you next time. Special thanks to E+ for medic and ambulance services. Na mwanzo wa ngoma huwa ni lele, na mwanzo wa Switch 1 adhuhuri ni huo mlio ambao umesikia kabla ya taarifa zetu kuanza rasmi. Karibu mtazamaji kwenye Switch 1 adhuhuri, leo ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2019. Ni Abdul Ahmed na M66, bali nitaitika na mfasiri wa lugha ishara ni Teresia Washira. Kama ilivyo kawaida, kuna mengi tumekuandalia, lakini kwanza tupate vidokezo. Viongozi wa kisiasa wahimizwa kuungana ili kufanikisha maendeleo kwa wananchi. Tunakuletea makala maalum ya watu wenye jinsia mbili na changamoto wanazopitia maishani. Kimataifa, mwafaka unaanza kupatikana nchini Sudan baada ya viongozi wa kijeshi na wapinzani kuafikiana kuhusu mfumo wa uongozi. Na michezoni, mkufunzi wa timu ya taifa Harambee Stars Sebastian Minyi ataja kikosi cha wachezaji 30 watakaoingia kambini kwa maandalizi ya dimba la AFCON. Asante sana mtazamaji kwa kuchagua runinga ya Switch. Kumbuka unaweza jumuika nasi kwenye mtandao wa kijamii katika Twitter na Facebook, na pia unaweza tuma arafa kwa nambari 22999 bila malipo yote. Tueleze unafuatilia taarifa ukiwa sehemu gani ya Kenya. Watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja kutoka nchini Uganda wamekuwa wakikita kambi mbele ya afisi za shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia haki za wakimbizi nchini Kenya, UNHCR, kwa muda wa wiki moja, wakiandamana kwa kutelekezwa na shirika hilo. Shirika la UNHCR kwa upande wake limesema kuwa hakuna nafasi za kutosha kwa sasa kuweza kutimiza ombi lao. Wakimbizi hao aidha wanaishtumu tume hiyo kwa kuwapuuza
kwani hawana hata uwezo wa kujitafutia riziki au makazi mwafaka. We have been denied our rights as refugees, LGBT refugees here in Kenya. Yeah, you are human like others, but the way we are treated by the Kenyan government and UNHCR, that's not the way they treat people. Some people, they don't want us like the way I am. I'm a trans. They don't want us. If they get to see you or to look at you, they beat you around. So instead of instead of losing my life there, I have to come where? To UNHCR. It's why I came to seek asylum. The support given to the refugees outside our offices is also similar support given to the 470,000 refugees living in Kenya. Of course, some of them are vulnerable, and that is why we attend to vulnerable cases very closely. Serikali ya Kenya ilipokezwa majukumu ya kuendesha mpango wa kutoa chakula kwa watoto wa shule za msingi mwaka jana kutoka kwa mpango wa chakula duniani. Watoto wapatao milioni 1.6 kutoka maeneo kame ndio wanaofaidika zaidi kutokana na mpango huo. Aidha, kuna watoto ambao hushinda njaa na kulala njaa wakitoka shuleni kutokana na uchochole na ukosefu wa ajira kwa wazazi. Patrick Auki alianzisha shule ya Seed mtaani Kibra kushughulikia watoto ambao wanatoka kwenye familia zisizojiweza. Masuala ya ukosefu wa ajira yamekuwa kizungumkuti kwa wazazi mtaani Kibra ambao wakati mwingi hawana uwezo wa kuwapa lishe wana wao. Wengi wameshinda siku nzima bila hata chakula. Mwaka 2007 Patrick Auki alianzisha shule ya Seed kijijini Katekera mtaani Kibra kwa madhumuni ya kuwalisha watoto ambao wazazi wao wanategemea vibarua. Shule hii ilisajili takriban wanafunzi 37. Children were to come to school half day because we were anticipating that they will be able to have meals at home. However, by and by, most of them were reluctant to go home and they were not interested to go for lunch. And when we closely talked to them, we realized that they were not having any meals, of which even some of them had not even taken breakfast from the time they were coming. Kutokana na masaibu haya ilimbidi Auki aanzishe mpango wa chakula shuleni humo, akipania kuwawezesha wanafunzi kuwa makini katika masomo na kuwa na chakula mchana kutwa. Most of these parents consider education not to be a priority. So leaving most of these young children to at the mercies of other people who can be able to help them. And that is why the program actually came in handy to be able to work with these children to give them a hope. Licha ya shule hii kuwa na nafasi ya takriban wanafunzi 60, mpango wa chakula umewavutia wanafunzi zaidi kwani wazazi wamekimbilia fursa hii. School fees inatoa, lakini hata niona school fees iko sawa kulingana na mapato yangu ile napata. Mapato yangu iko chini, nikaona hii shule ni mzuri kwa fees. Kama akiniambia mzazi toa 500 lipia watoto wote, unajua sasa nimepiga hesabu sana, napiga hesabu na ile pesa napata. Watoto wanakula mzuri saa hizi, unaona wanataka kunywa uji, ndani pia wanakula mzuri, mtoto akifika kwa nyumba anasema ameshiba na kula kwa shule. Sasa kwa hiyo shule nyingine sio watoto wanakula githeri. Hiyo imetosha tu, lunch time ni githeri. Shule hii haina wafadhili na inategemea kipato kidogo kinachotokana na shughuli ya kujitengeneza ya shanga zinazouzwa. Kutokana na kipato hiki kidogo, Auki ameweza kuajiri wanafunzi wanaohitimu kutoka kidato cha 4 kuwa walimu, kwani walimu waliofuzu wanahitaji mishahara mikubwa. One of the income generating activities that we do is beadwork that the parents and teachers also participate in. And also we do empowerment activities by training some of the members of the community in tailoring. And we also have a youth program that helps the youths to try to do IT programs that will enable them to join colleges in future. Wazazi katika eneo hili wanasema kwamba mpango huu umewarahisishia kazi ya kuwalisha wana wao na sasa wanasalia na jukumu la kutafuta chajio tu. Pia wanahitajika kulipa shilingi 400 kila mwezi ili kugharamia sare na vitabu. Alafu mzazi pia kulipa school fees. Haya, mahali pa kukaa pia ni shida. Tangu miaka ya 80, mpango wa kuwapa wanafunzi chakula shuleni nchini umekuwa jukumu la mpango wa chakula duniani almaarufu kama World Food Program kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu.
Aidha, mwezi Oktoba mwaka uliopita, mpango wa chakula duniani ulikabidhi jukumu hilo kwa serikali, ambapo takriban wanafunzi milioni 1.6 katika shule 4,000 za msingi hupata chakula cha mchana kila siku. Dena Rose, Switch TV. So Dr. Diana Rose. Naibu Rais Daktari William Ruto amesisitiza umuhimu wa viongozi kuungana katika kufanikisha miradi mbalimbali hapa nchini. Akizungumza siku ya Jumatano katika uzinduzi wa barabara ya Kalobeyei na Kodok katika kaunti ya Turkana, Ruto amedai kwamba serikali ya Jubilee inapania kufanikisha miradi mingi zaidi itakayounganisha taifa la Kenya na mataifa jirani. Tazama. Ziara ya Naibu wa Rais Daktari William Ruto katika kaunti ya Turkana ilimpa nafasi ya kutembelea eneo la Kichogyo katika eneo bunge la Turkana Magharibi. Hapa alisubiriwa kwa hamu na hamumu kuzindua rasmi miradi mbalimbali katika kaunti hii. Barabara ya Kalobeyei na Kodok ya takribani kilomita 88 sasa imezinduliwa rasmi, huku wenyeji hapa wakisubiri kufaidika na usafiri bora zaidi. Katika uzinduzi huu, Ruto alidai kwamba barabara hii mpya itasaidia pakubwa kuunganisha taifa la Kenya na lile la Sudan Kusini. Barabara hii pia inatarajiwa kufungua milango ya kibiashara baina ya mataifa haya mawili. Na tumefika hapa kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Tulisema ya kwamba hii barabara yenu kutoka Kitale, kutoka Eldoret actually, all the way mpaka border ya Sudan hapa Nakadok, hiyo barabara tutajenga na tutaweka lami. Na sisi kama viongozi wa Turkana, mimi nikiwaongoza, tumeamua wakati huu hakuna kugawanyika kisiasa tena. Barabara yetu itakuwa ni moja. Barabara yetu itakuwa ni moja. Mimi sitaki nikimaliza ofisi miaka 3 inakuja niwache Turkana ambaye imegawika. Hiyo sitakubali. Japo baadhi ya Wakenya wamekuwa wakiibua maswali mazito kuhusiana na swala la Rais Uhuru Kenyatta kupotea machoni pa umma tangu alipomaliza ziara yake nchini China wiki 2 zilizopita, Naibu wa Rais William Ruto alidai kwamba ziara yake katika kaunti ya Turkana ilikuwa chini ya mwelekezo wa Rais Uhuru Kenyatta, ishara tosha kwamba rais alikuwa angali kazini. Mimi nimefika hapa leo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais ambaye ni kiongozi wetu wa taifa kuanzisha hii ujenzi wa barabara na kuwadhibitishia ya kwamba katika mipango yetu yote ya serikali mambo ya Turkana County iko katikati ya mipango ya serikali ya Kenya. Viongozi waliozuru eneo hilo pamoja na Naibu wa Rais William Ruto wote waliahidi kushirikiana kufanikisha miradi mbalimbali katika eneo hilo, huku wakinuia kuboresha maisha ya wakazi pasi kuzingatia tofauti zao za kisiasa. Daniel Kitu, Switch Adhuhuri. Tukisonga mbele, kina mama kadhaa waliobobea katika nyanja tofauti hapa nchini walipata fursa ya kusherehekea siku ya kina mama duniani baada ya shirika moja kwa jina True Story Kenya kwa ushirikiano na mashirika tofauti ikiwemo Runinga Switch kuandaa hafla ya kuwatuza wanawake wenye bidii nchini. Waziri wa michezo Amina Mohamed ni miongoni mwa waliotuzwa. Kevin Sewe alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Wanawake kutoka matabaka mbalimbali walikusanyika hapa katika ukumbi wa maonyesho wa shule ya kibinafsi ya Light International maeneo ya Karen, Nairobi, kwa lengo moja tu, kusherehekea siku ya kimataifa ya akina mama. Sherehe hizi zilitawaliwa na nyimbo na densi kutoka kwa vikundi tofauti vilivyowasili mahala hapa. Hata hivyo, hafla hii iliandaliwa kwa madhumuni ya kuwazawadi na kuwatuza kina mama waliobobea kwa kutoa mchango madhubuti na pia kuleta mageuzi kabambe katika jamii. Baadhi ya waliotuzwa ni waziri wa michezo Amina Mohamed, mkewe gavana wa Nairobi Bi Primrose Mbuvi na mwigizaji wa sanaa ya ucheshi Caroline Wanjiko almaarufu Ticha Wanjiko. Wengine waliovishwa teje ni bondia maarufu nchini Fatuma Zarika ambaye anashikilia taji la dunia la WBC kitengo cha bantamweight.
Bi Angelina Nandwa wa wakfu ya kuwasaidia wanawake wasio na waume miongoni mwa kina mama wengine. Waziri Amina Mohamed alitumia fursa hiyo kuwapongeza wanawake hao kwa juhudi zao za kuleta mabadiliko katika jamii. Pia amebainisha serikali itaendelea na mpango wake wa kuhakikisha wanawake wanapewa msaada unaohitajika ili waimarishe biashara zao. So today I feel re-energized and at the same time I feel challenged to do even more. At a psycho-spiritual level, and perhaps more importantly, the award inspires other mothers to develop faith in themselves and their ability to make tangible contributions in their communities and in their nations. I'm honored today to be among these beautiful mothers who've received their awards today, and I must say it's a blessing. And event organizers, thank you so much for recognizing us, Father, for recognizing what we mothers do in the society. Thank you so much for motivating us, and we will continue doing our best. Asante sana kwa mama wenzangu, nashukuru sana kwa kunikaribisha pia mimi hapa, na ni ukweli nimejivunia kuwa watu wanashindwa kwamba maybe natoshana watoto wangu. Kusema kweli ni fitness. Hiyo ni fitness ambapo nimefanya kwa muda mrefu. Nimekuwa kwa boxing for 19 years now. Na mpaka saa hizi bado nacheza boxing na sijai regret chochote. Kuna time yenye ambapo nilikuwa na regret, lakini kwa saa hizi kusema kweli najivunia. Na nashukuru Mungu sana mahali ambapo nimetoka na mahali ambapo niko kwa saa hizi. Tuzo hizi ziliandaliwa na shirika la True Story Kenya kwa ushirikiano na runinga ya Switch miongoni mwa mashirika mengine. Kevin Sewe, Switch, Adhuhuri. Na hongera kwa kina mama wote Kenya na ulimwengu mzima kwa ujumla. Wanasema kina mama wamepitia changamoto nyingi, kuzaa na kulea, na kama wanavyosema Swahili, kuzaa si kazi bali kulea ndio kazi, ndio kibarua kigumu. Shukrani sana kwa leo ambao wamefuatilia taarifa zetu. Humphrey, ninakupata vizuri nikiwa Naivasha Kasarani. Naitwa Morris kutoka Juja na para Switch 168 News iko bora. Asante sana. Tuma ujumbe nambari ni 22999 bila malipo. Twende madukani. Nitarejea na mengi zaidi, usibandoke hapo ulipo. Cheza Shinda Washinde raffle with Kenya Red Cross Society. Over 5 million shillings to be won. Simply buy a raffle ticket for only 50 shillings. Go to M-Pesa menu. Click on Lipa na M-Pesa. Pick the pay bill option. Business number 698888. Account number Red Cross. Enter amount. Play now. All proceeds go to charity. Shinda Washinde with Kenya Red Cross Society. On the next episode of Real Talk with Tamima. We get real on the crossover in today's gospel industry. My personal decision as a money to get born again would affect my music, and because of that, it's something that I postponed for a very long time. As a gospel artist, there's a lot of attention that you're being put in. I'm still working on myself. It's a process, you know. God is processing me. The number of likes for your song does not underscore the spirituality of that song. Okay. You have many gospel artists who go to church and they don't have the fruit of the Spirit. The Bible says we shall know them by their fruit. God is using this nation to show the entire world that there is hope. Real Talk with Tamima, Monday and Tuesday at 8:30 p.m. Next on Nazar. Hello. Hello, Pia. I heard that Ansh and Ruby are going to get married. Is that true? Yes. They got engaged today. I was at Ansh's place all day long. I'm going to leave now. What? Don't leave, okay? Stay there tonight. This is the best opportunity to keep an eye on Ansh. I want you to know why Ansh is getting married to Ruby. That too all of a sudden.
Nazar, Monday to Friday at 9:30 p.m. Ikiwa ndo mwanzo unajiunga nasi, shukran sana na karibu kwenye sehemu ya pili ya Switch 168 Dhuhuri. Halmashauri ya jeshi la Sudan na vikundi vya upinzani vimekubaliana kuhusu mfumo wa uongozi, lakini bado hawajafikiana kuhusu muda utakaodumu au muundo wa bodi za mabadiliko. Wapinzani wanajaribu kushinikiza mabadiliko yanayoongozwa na raia na wameendelea kufanya maandamano dhidi ya halmashauri hiyo tangu kuondolewa kwake al-Bashir ambaye anakumbwa na kesi kadhaa za jinai. Waandamanaji walifunga barabara kadhaa siku ya Jumatatu katika jiji la Khartoum kama ongezeko la mbinu tofauti baada ya walinda usalama kutumia vitoza machozi kutawanya halaiki ya watu katika eneo la Nile kaskazini. Kwa siku ya pili mfululizo, waandamanaji walifunga barabara ya Nile, barabara ndefu inayoelekea kusini mwa Blue Nile, wakiweka matawi yaliyowashwa moto na mawe barabarani. Mamlaka ya kitambo haijaanguka bado. Kwa hivyo hatuendi. Umeona na macho yako ukandamizi uliofanyika. Tumezidisha juhudi zetu kwa sababu tulikataa uamuzi wa halmashauri ya jeshi ya mabadiliko. Tumefunga barabara ya Nile kusukuma serikali. Tunataka kuwasilisha makataa na sauti zetu ili watu wajue tumekataa wanachofanya. وكان التفاوض حول هياكل السلطات والصلاحيات وتوصلنا حول اتفاق حول هياكل السلطات. Mazungumzo yalikuwa yanahusu muundo wa bodi ya mamlaka na tumefikia makubaliano kuwa na uongozi huru wa kiraia. Upande wa utendaji utakuwa na kazi ya utendaji na upande wa sheria kazi ya sheria. هيئة المجلس التنفيذي بكامل صلاحياتها التنفيذية ومجلس تشريعي رقابي وتشريعي. Tukisalia karibuni, matrekta ya ukulima, malori pamoja na vyombo vingine vya ukulima kutoka shamba la maziwa la rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe yatapigwa mnada ili kulipa deni la shamba hilo. Mugabe aliyekuwa rais wa Zimbabwe kwa miaka 37 anamiliki mashamba kadhaa kinyume cha sheria dhidi ya kumiliki zaidi ya shamba moja. Mugabe aling'atuliwa mamlakani mwaka 2017 baada ya upinduzi wa muda mfupi wa kijeshi na nafasi yake kuchukuliwa na Emerson Mnangagwa. Kati ya magari 40 yanayouzwa, manne ni aina ya Toyota Hilux, pickup Scania, matatu aina ya lori na Mercedes-Benz C-Class limousine. Pia kuna trekta aina ya Massey Ferguson, pikipiki 13 na vyombo vingine vya ukulima pamoja na mashine za ukulima. Me, I'm into automotive, so I've come to look for backhoe, graders, low beds, like those that we are seeing around me, and also tractors. Kutoka ng'ambo turudi nyumbani kidogo. Mtazamaji, hebu waza hili. Mwanamke mjamzito anakimbizwa hospitalini kujifungua na baada ya saa kadhaa za uchungu anajaliwa kupata mwana kwa njia iliyo salama. Lakini baada ya kujifungua tu tatizo linaibuka. Madaktari wanajipata katika kizungumkuti cha kushindwa kubaini jinsia ya mtoto aliyezaliwa baada ya kubainika kuwa ana jinsia zote mbili. Hii ndio hadithi ya baadhi ya Wakenya walio na jinsia mbili. Mwanahabari wetu Salome Muiruri ana maelezo ya kina. Jina mimi ni Elizabeth Kwamboka Ombane ama Joseph Emmanuel Ombane. Joseph Ombani alizaliwa mwaka 1990 katika kaunti ya Kisii. Madaktari waliokuwepo wakati huo wa kuzaliwa kwake walimtambulisha kama mtoto msichana. Kwa sababu hiyo, jamii na marafiki walimjua kama Elizabeth. Kwa wakati huo, kijana huyu alikuwa mgeni kuhusiana na jinsia yake. Kapita mtihani wangu wa darasa la 8, hapo ndipo niliitwa shule ya upili ya wasichana. Lakini kwa sababu sikuwa nimechelewa vizuri, baba mzazi yeye alikuwa anajua ya kwamba kulikuwa na shida, nilikuwa na shida. Kwa hivyo hakukubali niende katika ile shule ya wasichana ambayo nilikuwa nimeitwa.
Kadri umri wa mtoto huyu ulipozidi kusonga, kizungumkuti kuhusu jinsia yake kilianza kukokota. Wasichana wenzake waliokuwa katika darasa moja naye walianza kushuhudia mabadiliko katika ukuaji wa sehemu mbalimbali za mwili wao. Hii ilikuwa ishara tosha kwamba safari ya kubelehe maishani mwao ilikuwa imeng'oa nanga, lakini kwake Ombani hali ilikuwa tofauti kabisa. Ombani hakupata mabadiliko yoyote yale ya ishara za kubalehe. Asijue tatizo lake, Ombani alijipa nguvu akidhani kwamba alikuwa amechelewa. Kitu alichokuwa hakijui ni kuwa alikuwa jinsia tofauti. Wengine wao walikuwa wanaongea juu ya mwisho wa mwezi, maneno ya kuona mwisho wa mwezi, lakini mimi sikuwa naona dalili zozote. Kwa hivyo hapo ndipo nikaanza kuishi ya kwamba sikuwa kama wasichana wengine kwa kijiji. Wanafunzi waliosoma naye walihisi kuwa Ombani alikuwa na tatizo la kijinsia, na kutokana na shauku hii wanafunzi hao walianza kuchunguza kubaini ukweli wa mambo kuhusiana na jinsia yake. Wakati mwingi walikuwa wananifuata kwenda kwa joo. Sasa ilifikia mahali nikawacha kwenda chooni wakati tuko na wasichana. Nikitaka kwenda chooni ninaenda saa zile wasichana hawako karibu, wameshaondoka. Baadaye aliajiriwa kuwa mwalimu katika shule ya upili. Shuleni wanafunzi walimtambua kama mwalimu mwanamke, lakini wazazi walimshuku huku akisema kuwa alikuwa mwanamume. Utata huu ulimfanya kutorokea jijini Nairobi. Alipofika jijini, mambo yalibadilika. Ombani alipata jamii ya watu ambao walikuwa katika hali sawa na yake. So when I was born, when they realized that there was some difference, my grandmother advised the midwives to take me to a medicine man because they had never seen the occurrence that had occurred, because this was a health crying baby child, but between the legs there was something that they could not tell. James Karanja anakumbuka fika enzi za kale pale ambapo alikuwa akicheza na watoto wengine nyumbani kwao. Wakati huo alikuwa akiishi na nyanyake, kwani wazazi wake walikuwa wamemtoroka baada ya kugundua hali yake. In terms of even the roles, maybe she would send me to go and fetch water. Instead of using my back, I would use my shoulder. Instead of going to fetch firewood like other girls, I would carry logs on my shoulder. James alisoma kwa bidii na akawa kijana msichana wa kwanza kusomea katika shule ya mbweni ya wasichana. Kabla ya mtihani wa kidato cha 4, walimu shuleni walipata barua nyingi za mapenzi alizoandikiwa James na wasichana wa shule alimokuwa. Walimu walimfukuza shuleni mara moja kwa kosa la kudaiwa kueneza usagaji shuleni. The first day I woke up at 2:30 a.m. and took shower. I think it's still instinct. And when everybody woke up at around 5 to 6 a.m., they realized that I had already taken shower. So this girl who was taking care of me asked me, "Hi Mary, what happened that you took shower earlier than us? You know, we have this thing of all of us working together, going to the bathrooms or washing outside the dormitory." So I said, you see me, I thought my watch was telling me it's 4 a.m., though I never had a watch. So I think when everybody woke up, oh my goodness, and they were, naked all over the places, and I realized something somewhere could be amiss with me. Alifanya mtihani wa kitaifa wa KCSE na kupata alama ya B. Alifikiri kuwa maisha yatakuwa rahisi zaidi baada ya kukamilisha shule, lakini mama mtu alirejea nyumbani. Lakini baada ya siku kadhaa, jambo hili lilimkata maini, kwani hakuelewa vipi msichana wake alibadilika na kuwa dume. When I told one of the teachers what the medical report says, and she advised me it's either I stay in school, become someone, or leave and become useless. So I opted to stay in school. Ilikuwa baada ya kuongeleshwa na baadhi ya watu ndipo alipokubali kurudi shuleni na kujiunga na chuo kikuu kufanya shahada ya masuala ya kisiasa.
Kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi, alibatizwa na kupata kitambulisho cha kitaifa, lakini kwenye kitambulisho chake kulikuwa na ishara kuwa kulikuwa na tatizo mahali. My mother now could not handle the pressure of having Waithera becoming and gain another thing that is not known. Na ni binadamu tu kama binadamu wengine. Kwa makala ya pili ya taarifa hiyo ya Salome Muiruri, usikose kutazama taarifa zetu kesho ili ya kueleze mengi kuhusiana na watu hao ambao kwa jina lingine wanafahamika kama Huntha. Tuingie michezoni hivi sasa, ambapo mkufunzi wa timu ya taifa Harambee Stars Sebastian Minye ametaja kikosi cha wachezaji 30 ambao wataingia kambini kuanza matayarisho rasmi ya dimba la AFCON mwaka huu, michuano ambayo itaandaliwa katika nchi ya Misri baadaye mwezi Juni. Minye ametaja wachezaji ambao walishiriki kwenye michuano ya kufuzu. Harambee Stars wanatarajiwa kusafiri kuelekea Ufaransa, ambapo watakita kambi kwa muda wa wiki 3 kati ya tarehe 31 mwezi Mei hadi tarehe 18 mwezi Juni kabla ya kuelekea Misri kwa michuano hiyo. Kumbuka Stars imepangwa kwenye kundi cha pamoja na Algeria, Senegal na majirani Tanzania. Mechi ya kwanza itakuwa tarehe 23 dhidi ya Algeria katika jiji kuu la Cairo. I need to try to think for everything and to harmonize not the best 23 players in my list. Not the best 23 Kenyan players, but the best, to try to think about the best group. Okay? To harmonize all the players together, to create some association of players, and to be efficient with that. The official program is to travel in France from the 31 of May, and we will stay in France until the 18th of June. And after we will travel from Paris to Cairo 5 days before our game against Algeria. Na kufikia hapo sina la ziada ila ya kutamatisha Switch 16 adhuri. Shukrani sana kwa wale wote waliotuma jumbe zao, wale wote waliofuatilia makala ya leo. Ni Richard Mwavula nikiwa Voi Mlengwa, tunapata vizuri kabisa, asante. Hello Abula Myrin Candy watching Switch from Mombasa, niko nanyi kila wakati. Moses kutoka Eldoret, asante. Sambulia Wilson from Karuna, Switch iko poa sana. Watching from Pipeline Embakasi, enjoying the news, great work Switch TV. James watching from LD, Switch inashika. Seru getting you loud and clear nikiwa Githurai. Shukrani sana kwa wale wote, siwezi pitia jumbe ni nyingi sana, lakini nasema asante sana kwa kwa mtazamaji, na shukrani kwa wale wote waliofanikisha makala leo kwa njia moja au nyingine. Naitwa Abula Ahmed na mfasiri wa lugha ishara ni Teresia Washira, lakini kama ilivyo desturi Bwembo inakuja. Nada,